So we continue our discussion. So I was telling that when the magnetic field B is applied, there is an interaction between the orbital magnetic moment vector and external magnetic field vector. Okay, and because of this, so there is a torque. The torque actually tends to align the magnetic moment vector along the direction of the magnetic field. ಇದು ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟರ್ನ್ಗರ್ ಲೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ basically electron is behaving like a tiny magnetic dipole, and its magnetic dipole moment is vector mu L, and we are applying an external magnetic field B. So therefore, there is a torque acting on the electron. So the torque acting on the electron, vector tau, is given by vector mu L cross vector B. So this is what the standard definition for the torque acting on a magnetic dipole moment vector mu L and magnetic field vector B, which is a strong magnetic field because we are discussing normal Zeeman effect. In order to observe normal Zeeman effect, so this magnetic field vector B should be as large as possible. Okay. Now this expression vector tau is equal to vector mu L cross vector B. So then a vector notation na kai bitre, then we can write the expression as tau is equal to mu L B into sin theta. So A cross B is equal to A into B into sin theta anta barutte. So if we take the magnitude, unit vector ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀ magnitude ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Magnitude of vector tau is equal to mu L B into sin theta. So theta is the angle between vector mu L and vector B. So that is what? So the angle. Now this magnetic dipole moment mu L, which is interacting with the magnetic field B, because of the interaction of vector mu L with B. Now there is a change in the magnetic potential energy associated with the magnetic dipole. Okay. Magnetic dipole ಅಂದ್ರೆ electron dipole ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಈ electron dipole external magnetic field ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಟಾರ್ಕ್ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಂಪಾಸ್ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕಡೆನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೈನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೋ, ಅದೇ ತರ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಟೌ ಅಂತ ಟಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಟೌ ಟಾರ್ಕ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. There is a change in the potential energy of the magnetic dipole because our magnetic dipole is interacting with the magnetic field. Okay. So the expression for the change in the potential energy. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ minus initial potential energy is what it has change in potential energy, and that the change in potential energy I am writing it as delta E. So therefore the change in potential energy delta E of the electron because of the interaction of the magnetic dipole moment of the electron with the external magnetic field is given by integral mu L B sin theta d theta. Mu L B sin theta ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದು. ಸೊ ಟೌ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೌ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೌ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ. ಬಟ್ ಟೌ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ mu L B sin theta ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ change in potential energy becomes integral mu L B sin theta d theta ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಥೀಟಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು. theta is equal to pi by 2, lower limit to theta is equal to pi by 2 ಆಗುತ್ತೆ, upper limit to 0 ಆಗುತ್ತೆ. It is because, see here I have written the reason. The lower limit is taken as pi by 2 because the potential energy of the atomic dipole ಅಥವಾ electron dipole, atomic dipole ಅಥವಾ electron dipole ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. Okay, so is minimum when it lies in the direction at right angles to the field.
ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಥೀಟಾ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಥೀಟಾ 90 ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ π/2 ಬಂದಿದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಟಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ನ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ, ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊ ಅಂತ ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಥೀಟಾ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ 0 ಆದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ when so magnetic dipole moment vector is perpendicular to the field. That's why the lower limit is π/2, 90 degree indra π/2, and the torque aligns so the direction of the field, okay, direction of the magnetic moment along the direction of the magnetic field. So therefore if direction of the dipole moment becomes the direction of the magnetic field itself, so theta becomes 0, and in that respective case potential energy becomes maximum. So therefore the change in potential energy, so minimum in the maximum minus minimum mean that is what your change in potential energy. The change in potential energy delta E is given by integral π/2 0 mu L b sin theta d theta. Mu L into b constant ಆಚೆ ತಗೋಬಹುದು. Integration of sin theta is so minus cos theta. So minus ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, and you can substitute the limit π/2 to 0. Cos of 0 minus cos ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So cos of 0 minus cos of π/2 is cos 0 is 1 minus 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. So therefore the change in potential energy now becomes equal to minus mu L b cos theta. Okay. So I am substituting here in the previous expression. So delta E is equal to mu L b sin theta, sorry cos theta. I am going to substitute the value of mu L. I have shown this one in the previous one. Okay. This is the expression for mu L is minus EH by 4 pi m into square root of L into L plus 1. I am going to substitute that expression here in delta E minus mu L b into cos theta. If I do that one, so then I am going to get the expression for change in energy delta E is equal to EHB divided by 4 pi m into square root of L into L plus 1 cos theta. So this is what the expression for the change in potential energy after substituting the expression for mu L. Okay, so mu L is given by EH divided by 4 pi m into square root of L into L plus 1, where small l is orbital quantum number. Okay, now this number square root of L into L plus 1 cos theta is nothing but magnetic orbital quantum number. Square root of L into L plus 1 into cos theta ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ this whole number is magnetic orbital quantum number. So therefore instead of writing square root of L into L plus 1 cos theta, I can directly write magnetic orbital quantum number. So therefore I can write delta E is equal to EHB divided by 4 pi m into ml, where ml is magnetic orbital quantum number. So based on this particular expression, now we can conclude that. So observe here, ml can take actually 2l plus 1 values. The magnetic orbital quantum number ml can actually take so 2l plus 1 values. So starting from minus L to plus L. Okay. So therefore we can conclude that if we go for a D state, D state means L is equal to. So in the case of D state where L is equal to 2, this particular D state splits up into 5 energy levels. Yaake 5 energy levels barutte? Because ml ge nanu so L is equal to 2 case alli ml ge 5 values kodbodu. 5 values yadu -2, -1, 0, +1, +2. So ml ge +2 -2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಬರುತ್ತೆ, -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 0, +1, +2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ so 5 different energies delta E ಬರುತ್ತೆ. So therefore our D state L is equal to 2 state. So since L is equal to 2, so ml corresponding to L is equal to 2 is so -2 to +2, -2, -1, 0, +1, +2. ಹಾಗಾಗಿ this state splits up into 5 energy levels. In a similar way, if you go to the P state ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ in the case of P state ಅಂದ್ರೆ L is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Since L is equal to 1, ml corresponding to L is equal to 1 is so -1, 0, +1. ಯಾಕೆ? So because ml can change -L to +L. Since L is equal to 1, so therefore it can change from -1 to +1 including 0. So therefore ml can take -1, 0, +1 in the case of P state or L is equal to 1. So therefore we can conclude that P state splits up into 3 sub energy levels. Okay, as per this particular expression delta E,
which is a function of magnetic orbital quantum number ml. And since magnetic orbital quantum number ml can take 2l plus 1 possible values, we can conclude that so D state, that is L is equal to 2, splits up into 5 energy levels, because L is equal to 2 has ml 5 different values, -2, -1, 0, +1, +2. That's why, so there are 5 different possible values of ml corresponding to L is equal to 2. So therefore, this D state or L is equal to 2 state splits up into 5 energy levels. Magnetic field ildidaga D level ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅದು 5 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ 5 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ L is equal to 2 ಇರುತ್ತೆ. L is equal to 2 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ml ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ml 5 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬಹುದು, -2, -1, 0, +1, +2 ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ 5 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಪಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ L is equal to 1. L is equal to 1 ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ml 3 ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬಹುದು, -1, 0, +1. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 3 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಸಬ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ml ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ml ಕಾರಣ. ಈ ml ಗೆ 3 ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬಹುದು, -1, 0, +1. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ 3 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ 5 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, let us concentrate for L is equal to 1 state. Okay, so for L is equal to 1 state, I am writing E naught dash. So this E naught dash represents energy of L is equal to 1 state in the absence of the magnetic field. Okay, L is equal to 1 single energy state ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು E naught dash ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. E naught dash represents the energy of the level. Say L is equal to 1, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು L is equal to 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ in the absence of magnetic field. Okay, when I apply magnetic field, so a single energy state 3 energy states ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ 3 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. The change, I mean the new energy of the state is EB dash. EB dash is the energy of the same L is equal to 1 state, but when magnetic field is applied. Okay, so therefore I can say that the energy of L is equal to 1 state when the field is applied EB dash is equal to energy E0 dash, energy of the same level before the application, plus extra energy. This extra energy, change in potential energy ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೆ. So there is a change in energy of EHB divided by 4πm into ml ಅಂತ ಸೇಮ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. EHB divided by 4πm ml ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ml dash ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ L is equal to 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ml ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ml dash ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ml double dash ಇದೆ. Okay, anyhow, so if EB dash is the energy of L is equal to 1 level after the magnetic field is applied, and E naught dash is the energy of the same L is equal to 1 state before the application of the magnetic field. So therefore energy after applying the magnetic field is equal to energy before applying magnetic field plus that change in energy. That change in energy is EHB divided by 4πm into ml dash. Okay, this is for one level. Let us say L is equal to 1. Let us do the same thing for L is equal to 2 level. For L is equal to 2 level, E naught double dash ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but anyhow ಇಲ್ಲಿ double dash ಇದೆ. E naught double dash is the energy of, so L is equal to 2 state before the magnetic field is applied, and EB double dash is the energy of the same level after the application of the magnetic field. Okay, so therefore energy of the L is equal to 2 state after the application of the magnetic field, EB double dash is equal to E naught double dash plus the same change in energy EHB divided by 4πm. ಇಲ್ಲಿ L is equal to 2 ನಲ್ಲಿ ml ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, L is equal to 1 ನಲ್ಲಿ ml ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. L is equal to 1 ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ml ನ ml dash ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. So L is equal to 2 ಕೇಸ್ ಗೆ ml ನ ml double dash ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so this is what I think. Now, so whenever electron makes a transition from EB dash to EB double dash to EB dash, so ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ EB double dash ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ EB dash go so transition ಮಾಡುತ್ತೋ, so that excess amount of energy is emitted in the form of radiation as per Bohr's theory. So therefore we can write EB double dash minus EB dash, ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, must be equal to E naught double dash minus E naught dash.
So then EHB divided by 4 pi m common agide. ML double dash minus ML single dash. So this is what the expression. Okay, whenever an electron makes a transition from higher energy level to lower energy level. Higher energy level is EB double dash, lower energy level is EB dash, because we are discussing the case where electron is making transition from higher energy level to lower energy level after the application of the magnetic field. Okay, so this EB double dash minus EB dash is the energy of the photon. That energy of the photon, I have written it as h. H nu is the energy of the photon, when nu is the frequency of the photon when the field is applied. So E naught dash double dash minus E naught dash anta barkondre, this is also the energy of the photon. Please remember, here right side alli bracket alli idu kuda energy of the photon helutte, but this is the energy of the photon without the magnetic field. So the energy of the emitted photon without magnetic field, we'll write it as h nu naught, when nu naught is the frequency so of the emitted radiation when the electron makes transition in the absence of the magnetic field. Okay, and then we are left with the term EHB divided by 4 pi m. Okay, ML double dash minus ML dash delta ML anta barkondidini. Okay, and then afterwards, so what I can do is, see here, where nu is the frequency of the radiation emitted when the magnetic field is so present, and the nu naught is the frequency of the radiation in the absence of the magnetic field. Okay, and there is a selection rule. Delta ML anta barkondidinalla, you cannot give all possible values of delta ML. Delta ML ಗೆ selection rule ಇದೆ. So selection rule ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The selection rule for delta ML is 0 or plus or minus 1. So you cannot give ಈ delta ML ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ delta ML ಗೆ 0 ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ +1 ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ -1 ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ 0 ಅಥವಾ +or-1 ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೌಡ್. So therefore, so delta ML should be either 0 or +or-1. Now I can give delta ML is equal to 0. So here in this expression, whatever the expression I have written here, I am going to write delta ML is equal to 0 because delta ML is equal to 0 is allowed. If I substitute delta ML is equal to 0, this whole EHP divided by 4 pi into 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ h nu is equal to h nu naught ಆಗುತ್ತೆ. h ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore nu becomes equal to nu naught. So therefore, whenever so delta ML is 0, nu becomes equal to nu naught. That nu ನಾನು nu1 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Nu becomes equal to this according to this expression. ಈ delta ML 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. h ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. nu is equal to nu naught ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ delta ML 0 ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೋಟಾನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು nu1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So therefore nu1 becomes equal to nu naught. So the frequency of the emitted photon in the presence of the magnetic field will have the same frequency as that of the photon which is emitted in the absence of the photon, in the absence of the magnetic field when delta ML is 0. Okay, and delta ML is equal to +1 ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. If I give delta ML is equal to +1, delta ML is equal to +1 ಹಾಕಿದ್ರೆ h nu naught is equal to h nu plus h nu naught plus EHB divided by 4 pi m ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. delta ML is 1 ಆಗುತ್ತೆ. So left side ಮತ್ತೆ right side h ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಓಡಿಸಿದ್ರೆ nu becomes equal to nu naught plus EB divided by 4 pi m. But instead of writing nu, I have written it as nu2. So nu2 is nu naught plus EB divided by 4 pi m for delta ML is equal to +1. And if you substitute delta ML is equal to -1, so then you can actually write that nu3 is equal to nu naught minus EB divided by 4 pi m. So as per this explanation, there are 3 spectral lines. The first spectral line in the absence of the magnetic field will have the same frequency as that of the original line in the absence of the magnetic field. We have second spectral line. Second spectral line will have a frequency plus anta bandide nodi, nu naught plus anta bandide. So therefore the second component will have a frequency more than the original by this amount. EB by 4 pi m ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ original frequency ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And if you go to the third component will have a frequency lesser than the original one. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? So EB divided by 4 pi m ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೋ ಈ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So therefore clearly ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ these two spectral lines are the two spectral lines which are so symmetrically situated with respect to the original line. This is the original line. U1 is equal to nu naught and the original line.
nu2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೊ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗ್ಯಾಪ್ low frequency side ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. That's why nu2 and nu3 are symmetrically situated with respect to the line mu1 is equal to mu0 are the position of the original line. Okay, so this explains why it is possible to observe three components in the presence of the magnetic field. In the presence of the magnetic field, so spectral line undergoes splitting into three components. Okay, so this three components splitting is all because of the transition of the electron from L is equal to 2 state to L is equal to 1 state. And L is equal to 2 state splits up into 5 energy levels. I'm going to show the energy level diagram without the energy level diagram. Okay, so and L is equal to 1 state actually splits up into three components. So all because of the division of the single energy states. Okay, L is equal to 2 single energy state into 5 component and L is equal to 1 energy state into 3 component. So therefore it is possible to observe three spectral lines. So this is EB divided by 4 pi m is what we call it as shift in frequency. Okay, and this shift in frequency is what we call it as Zeeman shift. So the expression for the change in frequency EB divided by 4 pi m. You can go here also EB divided by 4 pi m. Minus sign ಇದೆ, minus sign ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸರಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಐ ಮೀನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ EB divided by 4 pi m ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this EB divided by 4 pi m is actually the shift in frequency, change in frequency of the two spectral lines compared to the original line, and this is what we call it as frequency shift ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or it is also called the Zeeman shift. Okay, now let us try to understand everything pictorially. So picture ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. So this is what the transition that is actually responsible for the normal Zeeman effect. Okay, so the lower state on the left side is corresponding to L is equal to 1 and the upper line corresponds to L is equal to 2 state. L is equal to 1 single energy state, L is equal to 2 single energy state. So whenever field is not applied, field apply ಮಾಡಿದಾಗ without field ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, magnetic field ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ L is equal to 1 single energy state, L is equal to 2 single energy state. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ L is equal to 2 ಇಂದ L is equal to 1 state ಗೆ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. A photon frequency nu0 irutte. The photon frequency is nu0. Now with field, whenever we apply the field, I have already told so far, that is what we have discussed. L is equal to 2 state splits up into 5 different components. Why L is equal to 2 state splits up into 5 different components? Because the magnetic orbital quantum number ml comes into picture when we apply the magnetic field, and corresponding to L is equal to 2, ml can take 5 different possible values. I have already told ml can take either -2 or -1, 0 or +1 or +2. So therefore now we have 5 different energy levels. L is equal to 2 splits up into 5 energy levels whenever the field is switched on. Okay, so those are actually corresponding to ml is equal to +2, +1, 0, -1, -2, because we know that ml can take -L to +L, so 2L plus 1 values. See, L is equal to 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ -2 ಇಂದ +2, -2 ಇಂದ +2 ಅಂತಂದ್ರೆ -2, -1, 0, +1, +2 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ L is equal to 2 state 5 substates ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, if you go to the lower energy state, L is equal to 1, L is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ml ಗೆ 3 different possible values ಕೊಡಬಹುದು. -1, 0, +1 ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. So therefore L is equal to 1 state in the presence of the magnetic field splits up into 3 sub energy levels. So therefore whenever electron is making transition from higher energy level to the lower energy level, okay, when the field is switched on, so there are many transitions. So there is already a selection rule I have mentioned. Only those transitions are allowed for which delta ml is 0 or +1 or -1. So therefore using this we can show that only 9 transitions are possible. Okay, for example ಈ ಮಧ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ L is equal to 2 ಒಳಗಡೆ -1 ಇಂದ ml -1 ಇಂದ L is equal to 1 ಗೆ -1, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ml -1, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ -1, -1, -1. So therefore it is 0. And similarly it can make transition from 0 to 0. So therefore delta ml is 0.
So +1 +1 +1 ಇಂದ +1 ಅಂತಂದ್ರೆ again ml is 0. So therefore all these three lines together constitute only one spectral line. ಮೂರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಟಾ ml is equal to 0 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂರಲ್ಲೂ ಡೆಲ್ಟಾ ml 0 ಇದೆ. So therefore these three this bunch of three spectral lines yields one spectral line, and the one spectral line delta ml is equal to 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ frequency same as the original frequency mu naught. Okay, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. It's okay, no problem. Okay, and if you go to the case of here, ಈ left three transitions observe ಮಾಡಿ, -2 ಇಂದ -1, -2 ಇಂದ -1 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ml -2 of -1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ there is a transition from -1 to 0. -1 ಇಂದ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 minus of 0 -1 ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, there is one more transition 0 to 1. 0 to 1 transition ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 0 -1 -1 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore, this bunch of three transition actually corresponds to delta ml is equal to -1. ಯಾವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ml is equal to -1 ಬರುತ್ತೋ ಆ ಬಂಚ್ ಮೂರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the frequency is mu naught minus delta nu. ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ನ್ಯೂ ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ Zeeman ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. So that frequency shift as Zeeman shift is given by EB divided by 4 pi. Okay, and if you go to the right three bunch, right side extremal ಇರೋ ಮೂರು bunch lines ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 0 to -1, 0 to -1 ಅಂತಂದ್ರೆ 0 minus of -1 +1 ಆಗುತ್ತೆ. Then one more transition 1 to 0. 1 to 0 means 1 minus 0 again +1 ಆಗುತ್ತೆ. So there is one more transition 2 to 1. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. So 2 to 1 ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 minus 1 again +1 ಆಗುತ್ತೆ. So these three bunch of transition actually corresponds to delta ml is equal to +1. Whenever delta ml is equal to +1, the frequency of this particular spectral line would be original frequency ಏನಿದೆಯೋ plus extra. That plus extra is nothing but Zeeman shift or frequency shift EB divided by 4 pi m. Okay, so therefore we can conclude although there are 9 transitions possible, we observe only 3 spectral lines. The middle 3 yields one spectral line having same frequency as that of the original line. So the left 3 gives one spectral line having frequency slightly lesser than compared to the original line. Mu naught ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. mu naught minus delta nu ಇರುತ್ತೆ. Where delta nu is EB divided by 4 pi m. And right extreme ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೂರು spectral lines so ಸೇರ್ಕೊಂಡು one spectral line ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ spectral line ಗೆ frequency slightly more than the original one, because these three actually correspond to delta nu is equal to +1. So therefore frequency must be frequency of the original line mu naught plus delta nu plus extra ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. What is delta nu? So is EB divided by 4 pi m. ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್, ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನ್ಯೂ. ಇಲ್ಲೂ ಡೆಲ್ಟಾ ನ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಡೆಲ್ಟಾ ನ್ಯೂ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ನ್ಯೂ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ EB divided by 4 pi m, and this is what we call it as Zeeman shift or frequency shift. So therefore I can conclude that on the basis of your quantum theory, so we have successfully explained the theory of normal Zeeman effect. So the previous expression ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದು together with this transition diagram we have successfully explained the normal Zeeman effect on the basis of quantum theory or on the basis of quantum mechanics.